Hi, I am RK. இன்னைக்கு வந்து நம்ம Jensen's inequality பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு ப்ராப்ளம் JEE ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ Jensen's inequalityனா என்னன்னு தெரியுமா? A function is concave up when the condition is this: the average of the output is greater than or equal to the output at average of variables. ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கோ, x1 x2. ஸோ f of x1 plus f of x2 by 2 is the average of the output. Output at average of variables na x1 plus x2 by 2 அந்த பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கணும், f of x1 plus x2 by 2, right? So you can see this graph here. So this is a concave up. The condition என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா x1 வந்து இங்க f of x1, x2 இங்க வந்து f of x2, இது கீழே வந்து f of x1 plus x2 by 2 average இந்த பாயிண்ட் தானே, ரைட்? இங்க பார்த்தா இதுதானே x1 plus x2 by 2. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து f of x1 plus x2 by 2 கிட்ட கீழே தானே இருக்கு. Therefore, the condition is f of x1 plus f of x2 up to n points f of x1 வரைக்கும் divided by n. Right? இங்க வந்து 3 points எடுத்துருக்கேன். f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3 is greater than or equal to f of x1 plus x2 plus x3 by 3. இந்த condition satisfy ஆனா the curve is concave up. Concave down க்கு the opposite condition. A function is concave down when it is like this: f of x1 plus x2 by 2 is greater than f of x1 plus f of x2 by 2. So the average of the output is less than or equal to the output at average of the variables. So f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3 is less than or equal to f of x1 plus x2 plus x3 by 3. So the number of variables can be either 2, 3 or any number of variables given in the problem. Right? நான் மூணுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டான், ரெண்டு தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பான். The problem வந்து select the correct inequality. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். The correct option is option 1, less than. இது வந்து concave down இருந்தால் இப்படி வரும். ஸோ concave upனாக்க greater than வரும், right? So we have to prove that concave down சொல்லிட்டு. concave downக்கு 2-3 கண்டிஷன்ஸ். concave down ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த Jensen's inequalityயை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அது சொல்லித்தரேன் இப்போ. ஸோ இங்கே 3 இருக்கு இல்லையா, அதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எக்ஸ்பிரஷன். Therefore, I take this as x1, 3 minus cube root of 3, and x2 as 3 plus cube root of 3, right? அப்போ f of x is என்னது? Cube root of x, right? So f of x is equal to cube root of x. So இப்போ வந்து first differential பார்க்கலாமா? இதுக்கு first differential வந்து 1 by 3 x power 1 by 3 minus 1 is 1 by 3 x power minus 2 by 3. Second differential பார்த்தானாக்கா, so 1 by 3 into minus 2 by 3 x power minus 2 by 3 minus 1 is minus 2 by 9 x power. I am not bothered because it is a negative. Minus 2 by 9 வந்தாலே x negative தான். Therefore f of x is concave down. Concave down னா உனக்கு தெரியும் இந்த conditions, yeah, we will see that. So expression எடுத்துட்டோம், x1 x2 define பண்ணிட்டோம், f double dash, that is second differential கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இது negative. Therefore f of x is concave down னு தெரிஞ்சிடுது. இது தெரிஞ்ச உடனே இந்த கண்டிஷன் போட்டுடலாம். So f of x1 plus f of x2 by 2 is less than or equal to f of x1 plus x2 by 2. x1 plus x2 by 2 கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. இந்த minus root 3 plus root 3 cancel ஆகிடும். So left hand side வந்து this is the thing, f of x1 plus f of x2. f of x1 is this one and f of x2 is this one divided by 2 is less than. I put because the conditions given in the options are less than. Therefore less than f of x1 plus x2 by 2 வந்து 3 plus 3 by 2 வந்து 3 தான். And what is f of x? Cube root of x. What is x here? 3. Therefore f of 3 is cube root of 3. So left hand side வந்து cube root of 3 வரும். இந்த கீழே இருக்கிற 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தானாக்கா 2 into cube root of 3 வந்துரும். Therefore the left hand side expression given is less than or equal to 2 into cube root of 3. So 2 எப்படி வந்தது? இந்த 2 வந்து right hand side போச்சு. இந்த எப்படி வந்தது? This is nothing but f of 3. Nothing. Therefore the answer is the left hand side cube root of 3 minus cube root of 3 plus cube root of 3 plus cube root of 3 is less than 2 times cube root of 3. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2-3 கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் கேட்பான். ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எல்லாம் வரும். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங்.